Good evening, students. Am I audible? Okay, fine. So, good evening, YouTube students. And some of you did not connect to the audio. Please do connect to the audio. So, some of you did not change your name. Please change your name because your mobile name is visible, not your name here. So that is why please make sure to rename it. Okay. So Venushri, I think you have to connect to audio yet. Yes. Let us proceed. So in this session, we are going to discuss regarding the concept of molecular basis of inheritance. This lesson seems to be very tough. Now, tough ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು because it is a, what we can say, yes. Fine. So we feel it is very tough because it is very lengthy actually. Actually, it is not very tough. It is a very interesting chapter. And if we understood this chapter, okay, if we understood this chapter, it is very easy to answer. So here, mainly we will get around 5 to 10, 10, 3, yeah, 14 marks from this lesson. In board paper, 14 marks of your board paper will be consisting of the questions from molecular basis of inheritance. In that, 3 marks, 1 question, 5 marks, 2 question, and MCQ, that is not, it will not be the normal MCQ. The applied question will be asked in MCQ part, that is in multiple choice question. So it is very necessary to discuss multiple choice questions here. So that multiple choice questions solve ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು, it will be indirectly helping your CET preparation. ಎರಡನೇದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗ್ರಿಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ನೌ ಟುಡೇ we will be discussing certain multiple choice question on this topic, and later we will be discussing 3 marks and 5 marks question in the upcoming sessions. It's my request, especially for this topic, please remain consistent. Andre yava sessions galannu miss madkobedi. Okay, so let us proceed here. Fine. Good evening, YouTube students. First of all, the introduction of this chapter will begin with structure of polynucleotide chain. Poly andre many, nucleotide. So nucleotide ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್, ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್, ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? NP². N for what? Nitrogen base. P for pentose sugar. P for phosphoric acid. So remember it as NP². NP² ಯಾರ ಹೆಸರು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್. ದ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಿರಿಮಿಡಿನ್. ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ವಾಯಿನೈನ್ AG, ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ CUT ಕಟ್, ಸೈಟೋಸೈನ್, ಯುರಾಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನ್. ಯಾರಲ್ಲಿ? ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿನ್, ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸೇ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಡಿನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ವಾನೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚೈನ್ or a single structure, single ring structure. ಪಿರಮಿಡಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, just a minute, when we observe the pyrimidines, right? So pyrimidines ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ these are 2 ringed structures. Next, adenine, guanine, cytosine is common in RNA and DNA. AGC ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ? RNA ಮತ್ತೆ DNA ದಲ್ಲಿ. Uracil will be present in RNA.
ಥೈಮಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ DNA. ಅದೆಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ P, ರೈಟ್, ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಬೋಸ್ ಇನ್ RNA, ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಇನ್ DNA. ಡಿಆಕ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a nitrogen base attached to the pentose sugar at carbon 1 of pentose sugar. ಸೊ ಈ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ನ ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸಿಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಡ್ ಆದ್ರೆ it is called as nucleotide. See here, this is a structure of nucleotide. You can see phosphoric acid here, phosphate group, right, and pentose sugar. So ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is a nitrogenous base. Fine. So let us proceed to the questions, multiple choice questions of today. Again, we will brush up the concepts, right? So the first question goes like this. Yes, YouTube students, please chat or answer in your comment box. First question goes like this. In a nucleoside, the nitrogen base is joined to the sugar molecule by phosphodiester bond, glycosidic bond, hydrogen bond, and D, both A and B. Just now I explained the nitrogen base will be attached to the sugar by which bond? Glycosidic bond. Very good. Glycosidic bond, that is glycosidic linkage, what we call. That is a right answer. And Sita GD also answered it by via chat. So option B enide, that is glycosidic bond, is a right answer here. Guys, the notes will be sent. ಇದರ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಬಯಾಲಜಿನೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಿಮಗ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಗೇನ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. Okay. Second question goes like this. If a double-stranded DNA has 20% thymine, double-stranded DNA dalli 20% thymine ide, the percentage of guanine in DNA is A 30%, B 10%, C 90%, D 40%. Yes? Ma'am, 40%. 40%. Oh, can you just justify me how can you say 40%? Just ask. It is not that you said wrong, you said right, nothing else. If you want, you can explain. Otherwise, it's okay. Yeah, any other answers? Shashank tried it. Very good. So, 4 nitrogenous bases irtave alba. So, 4 nitrogenous bases andre we will consider as 100% anta. Yeah. 100% we will consider. If a double-stranded DNA has 20% thymine ide. Okay. So, iga A, T, G, C are the nitrogenous bases which are present in the DNA. Iga namagen kottidare adenine 20% ide. Sorry, thymine 20% ide. Guanine eshtirಬಹುದು anta. So, overall eshtirbeku? 100% ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯಾವ ಯಾವ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಗಳು ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಡಿನೈನ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್? Thymine. Adenine binds with thymine, right? Then guanosine binds with cytosine, right? So adenine thymine ಏನಿರುತ್ತೆ 20% ಇರುತ್ತೆ. So adenine and thymine will be in equal amount according to Chargaff's rule. 20 plus 20 is what? 40%. 40% ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 100% ಅಲ್ಲಿ 40% ಅಡಿನೈನ್ ಅಂಡ್ ಥೈಮಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾವೆ. ಉಳಿದಿರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 60. Out of 60, guanine percentage will be what?
ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಡಿನೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೈಮಿನ್, ಗ್ವೈನೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಟೋಸಿನ್. Yes, you are right, Shashank. Ma'am, 30. 30%, right? So the right answer is here, guanine percentage will be 30%. ಇದು ರಫ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ಅ DNA ಕಂಟೇನ್ಸ್ 1000 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 1000 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್? ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. If a DNA contains 1000 base pairs, ತುಂಬಾ ಒಂದ್ ಇಬ್ಬರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಶಶಾಂಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್. 3400 Armstrong. 3400 Armstrong is selected by Shashank. What about others? ಎಲ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. Only Sita is active in the chat box. What about others? Yes, YouTube students, the question is, if a DNA has 1000 base pairs, ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್? 1000 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. No one is active. Yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್, the length will be what? 34 angstrom. 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 34 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸು? 100 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್? ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಅ measuring unit, right? So how many angstroms anta? So 34 into 100 divided by 10. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 3400. 3400. Sorry, 1000 base pairs ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು? 1000 base pairs. 34 into 1000. Just a minute. Ha, 1000 base pairs. So 3400. Quickly and correctly and only answered by Shashank, right? So option A, 3400 angstrom is a right answer. See, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಿಇಟಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿಇಟಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. Fine, shall I call one by one? Be active. What is not true for DNA in prokaryotes? Present in the form of a compact structure called a nucleoid, the coils are maintained by non-histone basic proteins found in cytoplasm in a supercoiled condition, packaged as nucleosomes along with histones. What is not true for DNA in prokaryotes? Ma'am, I think may option D is right answer. Option D is a right answer. So Shashank selected or guessed as option D. Sita from chat box answered as option D. Yes, my dear YouTube students. ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಳಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ? ಎಲ್ರು ಇದ್ದೀರಾ? ದೀಪಕ್, ವಿನುಶ್ರೀ, ಪೃಥ್ವಿ, ಜಯರಾಮ್. What is your response on this? Vinushri answered it. Okay. Time waste ಮಾಡಬೇಡಿ please. Because time is more important than compared. ನಿಮ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. Do respond in the chat box. So option D, packaged as nucleosome along with histones ಏನಿದೆ. So these histone proteins are not seen in the prokaryotes. Prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. So prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ?
the DNA will be freely moving in the cytoplasm, which is called nucleoid anta. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ನಾಟ್ ಹಿಸ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, packaged as nucleosomes along with histones, is a right answer. Fifth question goes like this. Pick the difference, right difference between DNA and RNA. A, sugar and phosphate. B, sugar and purines. C, purines and phosphate. D, sugar and pyrimidines. Right difference between DNA and RNA. Sugar and phosphate. Sugar and phosphate. Okay. Phosphate group ಮತ್ತೆ sugar. Okay. Fine. Any other answers? Sita answered it. What about others? Deepak, what is your answer on this? Pick the right difference between the DNA and RNA. So option A ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? Like see here, sugar and phosphate ಅಂತ ಬಂದಾಗ, when we see the nitrogen bases, adenine, thymine, cytosine and guanine, which are present in DNA. Alright? Next, adenine, uracil, cytosine and guanine are present in RNA. Right? So here, sugar will be ribose in case of RNA, deoxyribose in case of DNA. ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್, ಅಡಿನೈನ್ ಮತ್ತೆ ಥೈಮಿನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಡಿನೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಸೈನ್, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಪಿರಮಿಡಿನ್ಸ್, sugar and pyrimidines is a right answer. See here, let me concentrate on packaging in eukaryotes, which is more important. 3 marks ige. So illu kuda help agake I just shared my points here. The nucleosomes ಏನಿರ್ತವೆ are seen as a beads on a string. Nucleosomes ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಮುತ್ತಿನ ತರ ಕಾಣ್ತವೆ. Okay, the chromatin is packaged to form chromatin fibers, as you can see here in this picture. Okay. So here, guys, students, you can see short region of double helix. So when you just see it in electron microscope, beads on a string to form chromatin. Ivu histone proteins galu. 30 nanometer chromatin fiber of nucleosomes. So these are 4 structure. 4 histone proteins along with the chromatin is called nucleosome. See the structure. So like this, it is visible. Onthara beaded necklace thara ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗಿರುವ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಎಂಟೈರ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ DNA ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್. Next, let us proceed to the next question. Assertion ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. In Griffith experiment, mice were injected by a mixture of heat-killed smooth type bacteria and live rough type bacteria. ಹೌದಾ? Some mice died of pneumonia and their blood contained both live rough type bacteria, live smooth type bacteria. Very confusing statement. Read twice. Reason: the dead smooth type bacteria became alive and caused pneumonia. Griffith named it as transforming experiment. So, ಎರಡು statements ಅನ್ನ ನೋಡಿ, what is the relationship between both the statements? You have to answer. Here you have the options. Just go through it, guys. 2-3 ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, YouTube students.
ಸ್ಮೂತ್ ಟೈಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ರಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನ. ಸ್ಮೂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಟ್ ಕಿಲ್ಡ್, ಆದ್ರೂ ಸಮ್ ಮೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಡ್ ಆಫ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂತ. ಎಸ್ Ma'am, if both assertion and reason are true, but the reason is not correct explanation of assertion. Option 2. Okay. Deepak HS answered it. Shashank answered it as option 2. Both assertion and reason are true. Just a minute. So here, what happens? Both assertion and reason are true. ಇಲ್ಲಿ assertion ಏನಿದೆ? In Griffith experiment, mines were injected. That is right. But ಅದರಿಂದ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರ? ನೋಡಿ, ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. The dead smooth type bacteria became alive and caused pneumonia. ಸ್ಮೂತ್ ಟೈಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲೈವ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಮಾಡಿತಾ? ನೋ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಮೂತ್ ಟೈಪ್ ಇಂದ DNA ಹೋಗಿ ಏನಾಯ್ತು? DNA ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ರಫ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ರಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆ ಏನಾಯ್ತು? ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ? The dead smooth type bacteria became alive. That will not become alive. So reason is false here. Assertion is true. So option 3 ಏನಿದೆ? If assertion is true, but reason is false. Okay, then option C is a right answer. Reason ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Correctly answered by, I guess, Deepak. Heat kill strain is non-virulent, so it does not contain pneumonia. Okay. Next. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, living S strain will be virulent, so when it is injected, the mouse will die. Living R strain will be non-virulent. It will not cause any infection. So mouse ಗೆ pneumonia ಬರೋದಿಲ್ಲ, so it will be alive. Dead heat killed S strain ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ mouse will be alive. Okay. So no living S strain observe ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೌಸ್ ಡೈಸ್ ಅಂಡ್ ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ? ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ಗಳು ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದೆನ್ ದ ಮೌಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಫಿತ್. Let us proceed to the next question. 7th question goes like this. Hershey and Chase experiment proving DNA as a genetic material was based on the principle. Griffith ಅವ್ರದಲ್ಲ, ಹರ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. Yes? Anyone? Hershey and Chase experiment proving DNA as a genetic material. Transduction. So, yeah, option A, transduction is a right answer. Let us see what it is. Yeah. Sita, can you read the slide, please? Can I read, ma'am? Okay, sure. You can take your turn. DNA is the genetic material is proved by Alfred Hershey and Martha Chase in the year of 1952. They worked on the virus that infects bacteria called bacteriophage. During normal infection, the bacteriophage first attaches the bacteria cell wall and then inserts its genetic material into bacterial cell. The viral genetic material becomes integral part of the bacterial genome and subsequently manufactures more virus particle using Ost machinery. Hershey and Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that enter the bacteria. Okay, thank you, Shashank. Fine. So here, so they worked on it and they got to know that it was a DNA which was entered into the bacteria, which is called as transduction. So option A, transduction is a right answer. Let us proceed to the 8th question.
A bacterial colony, ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. A bacterial colony containing DNA is made up of 100% N15 nitrogen base. N15 ಹೌದಾ, N15 ಅನ್ನೋದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ. Nitrogen bases is allowed to replicate in a medium containing N14 bases. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ N14 ಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ, ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್, only 50% individuals would be hybrids, all individuals have DNA made up of 100% nitrogen 14. ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲನಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲನಿ DNA ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? N15 100% N15 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ಗಳು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲನಿಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ 14 ಬೇಸಸ್ ಉಳ್ಳ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲನಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್, ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರೋಜನಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್, ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ Shashank. Okay, any other answers here? Sita answered it. Good. Any other answers? Prithvi, Jairam, Vinushri. Vinushri answered it. So ಇಲ್ಲಿ as they asked one round of replication ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, so the result will be definitely all the individuals will be hybrid. So option B is a right answer, correctly answered by Shashank, Sita and Vinushri. Next question. Feminism ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A central dogma reverse, a central dogma of molecular biology, a circular flow of hereditary material, an effect of cytoplasm on functioning of DNA. What do you mean by feminism? What do you mean by feminism? A central dogma reverse. A central dogma reverse means DNA, mRNA, proteins idu protein, mRNA, DNA. Is it like this, Shashank? No, no. Then what is a central dogma reverse? It is exactly the right answer. Central dogma, can anyone tell me what is a central dogma? Central dogma ಏನಿದೆ? DNA transcription ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? Central dogma tells about the flow of genetical information from DNA to RNA to proteins. Okay, DNA transcription ಆಗಿ mRNA ಆಗತ್ತೆ, mRNA translation ಆಗಿ proteins ಆಗತ್ತೆ. Then what is the reverse of it? RNA ದಿಂದ DNA, that is a central dogma reverse, which is called feminism ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, right? So why it is called feminism? You can see here, it is a theory. Feminism ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಥಿಯರಿ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ feminism ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, it was discovered by Temin and Baltimore. 1978 ಅಲ್ಲಿ ಟೆಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ ಅನ್ನೋರು ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. In molecular biology, feminism theory explains that RNA will be acting as a template. RNA template ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ DNA ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? DNA template ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ RNA ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ. So that is why it is called reverse central dogma. DNA can be synthesized from RNA. Thus feminism is same as reverse transcription. ಅದಕ್ಕೆ reverse transcription ಅಂತ ಅದೇ ತರ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ, feminism. Okay, this is regarding the feminism. And one more interesting is, so ನಾವೀ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜೀನ್ಸು, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸು, ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವ್ ಇರ್ತೇವೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಬೇಸಿಕಲಿ a book named Biology as a Belief ಅಂದ್ರೆ a very good book regarding the biology. ಸೊ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿಯನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ DNA is nothing at all. ಇವೇನು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಫೈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದೇರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರು. ಸೊ ಅವರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಪಿಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ದ 10th ಕ್ವಶನ್. ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇ, ಸಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ DNA. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ DNA molecule that codes for a particular gene product. Very important chapter, do concentrate, be interactive. C intervening non-coding sequence of DNA. D the sequences which are removed during RNA splicing. What do you mean by cistrons? The coding sequence of DNA which codes for polypeptide. Very good. The coding sequence of DNA which codes for polypeptides are called as cistron anta Shashank ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. Any other answers? YouTube students? Sita answered as option B. Okay. Let us check. YouTube students, any other answers? See here. A cistron andre enu? It is a section of a DNA or a RNA molecule which codes for a polypeptide. Okay. Prokaryotic genes are called as polycistronic. Yakandre because mRNA codes for more than one protein. One mRNA, it is codes for more than one protein. Eukaryotic genes ge monocistronic anta karitare. Yakandre each mRNA, ಒಂದು mRNA will code for only one protein. So this is regarding the cistron. It is a section of DNA or a RNA molecule that codes for specific polypeptide. Okay, so here it is. The functional unit of DNA molecule that codes for a particular gene product. So that is called as what? Cistron. Fine. So option B is the right answer. Correctly answered by Sita. 11th question. Read the statements given below and identify the incorrect statement. The human genome contains 3164.7 million nucleotide bases. The average gene consists of 30,000 base pairs. The total number of genes is estimated as 30,000. Chromosome Y has 231 genes. Less than 2% of the genome codes for proteins. Incorrect ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. What is the incorrect statement given below? You can refer your books, you can refer your notes, textbooks, anything, and you can answer. Deepak answered as option D. What about others? Yes? The human genome contains 3164.7 million nucleotide bases. Then what is the correct statement of it? The human genome contains 3164.7 million base pairs. Base pairs. Nucleotide bases is different, base pairs is different. Okay. Okay, good. Next. What about B? Whether it is a correct statement? The average gene consists of 30,000 base pairs ante 30,000 base pairs irtava gene alli. Can anyone tell me what will be the average base pairs in a gene? ಒಂದು gene ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು base pairs ಗಳು ಇರ್ತವೆ? Refer it and tell me.
3000. What it is given here? 30,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Whether it is a correct or incorrect? Yes? It's incorrect, ma'am. Incorrect. Right. Okay. A ಆಯ್ತು, B ಆಯ್ತು. Next. Total number of gene is estimated at 30,000. Total number of gene 30,000 ಇದೆ. Yes, ma'am. It's right statement. Very good. Chromosome Y has 231 genes. Yes, ma'am. Okay. Less than 2% of the genome codes for proteins. Yes, ma'am. It's right statement. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ರೈಟ್. ಸೊ 3164.7 ಮಿಲಿಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್? ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತವೆ? ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸು ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಐ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನೋಸಿನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ 3164.7. ಸೊ ದಿಸ್ one base pair ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೂ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಇದನ್ನೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ಹೆಲೋ. Yes, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. 12th question goes like this. The coding sequences found in split genes are called. Split genes ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. Exons. Operons. Okay, good. B interons, C exons, D cistrons ಅಂತ. Sita answered it. Okay. Any other answers? Deepak, Exons. Vinushri, Prithvi, Shashank answered as exons. Jayaram. The coding sequences found in split genes are called. Vinushri answered it. See here. Eukaryotic genes ಗಳಲ್ಲಿ the coding regions or coding sequences are called as exons. These coding sequences are interrupted. ಈ coding sequences ನಡುವೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೋಡ್ ಆಗುವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್, ಬೋತ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದ್ತವೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 12th one is option C, correctly answered by Shashank. Option C, exons ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Fine. 13th question goes like this. The removal of which enzyme affects the synthesis of hnRNA in eukaryotes? hnRNA ಅಂದ್ರೆ heterogeneous RNA in eukaryotes. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಹೆಟರೋಜಿನಸ್ RNA ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗೋದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ? RNA polymerase 2, RNA primase, RNA polymerase 3, RNA polymerase 1. Yes, YouTube students? RNA polymerase 2. Okay, option A, RNA polymerase 2. So when we remove that enzyme, no, synthesis of heterogeneous RNA will be disturbed or affected. Just a minute. Fine. Sorry. 14th question. Sickle cell anemia is caused by. Options are here. Can you tell me the answer? Sorry. Deepak answered as option B, when glutamic acid
is replaced by valine in beta polypeptide chain. Okay. Any other answers? No. Option B. Very good. Glutamic acid, this one, what we can say, RBC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆದ್ರೆ the RBC will become sickle shaped. So which is called as sickle cell anemia. So option B as answered correctly by Deepak, Shashank and one more, I guess, Sita is a right answer. 15th question. Ubal position means. Ubal position andre enu? A. Base pairing. C. Altered base on a code. Sorry, B. Altered base on a code. C. Third altered base on a codon. D. None of the above. What do you mean by Ubal position? Third altered base on the codon. So codon anta consider ಮಾಡಿದಾಗ let us consider U, A, G or A, C, A something. So codon alli third altered base iddaga it is called as what? Ubal position. So option C. Just a minute. Actually, option C is the right answer. Let me clarify it in the later session. Because some of them here, they are assured that option B anta ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay. 16th question. Peptidyl transferase is a 23S rRNA. B. Forms peptide bonds. C. Component of ribosome. D. All the three. What is peptidyl transferase? It will form the peptide bond and it is a component of ribosome and it is a 23S subunit of RNA. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ peptidyl transferase ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. So option D, all the three is a right answer. Peptidyl transferase. Okay, 17th question. Which mRNA will be translated to a polypeptide chain containing 8 amino acids? Which mRNA will be translated? Take a screenshot of both the questions and let me know in the next session. Take a screenshot. Tagondra? Yes? Yes, ma'am. Okay, fine. Just a minute. May I know the time? Ma'am, it's 7:47. 7:47. Okay. 7:40. Okay. Still, we have 2 more questions. Total 4 questions we have, which I will be discussing in the next session. Okay. And then we will be discussing 3 marks question and 4 marks question on this. Is it okay? Okay, ma'am. Okay. Let me end up the session here. If you want to see again the session, you can watch on the YouTube, right? Okay, Take care. ma'am. Have a nice